It was 7:15 in the morning. Akabomoa ile ya mabati. And I found my mom crying. Oh no. Nikaeka soda kwa glass nikampelekea. And I went to give him. He told me, "Usinipatie, you're not my daughter." Akachukua mti sasa anaenda kugonga my mom. Oh no. So nikaishikia juu na nikaslide nikaanguka. Then this is the second trauma to kids. Okay. Unaona? Children waniona? Wako tu hapo wanalia. Alright, greetings Tuko family. My name is Deliash and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Today we're in Githunguri and very chilled place. Chai yao ni tamu sana. The milk is very milk, it's heavy milk. And I came, this lady nimemtafuta because first of all she's very expressive, and I like the way she talks even on phone. Ungedha ni ni marafiki. And her story is very interesting, and I always say tukikuja hapa as a family we come to hold each other's hands and just be there with each other. She's been a member of Paul who've been in the Gulf. She's come back to the country and not everything was okay when she came back here home, when she came to actually sit down and settle. But I will not tell her story. I will just let my guest introduce herself alafu atuambie story yake. Sasa. Poa sana. Ndio kamera yako unaweza salimia watu from all over the world. Yeah, thank you so much Lily. Naitwa Virginia and niko Githunguri but niko new hapa. Kwetu ni Ruai. And I thank God kwa siku ya leo. Najua umenipigia simu sana but I was not available finally. Thank you so much. Naitwa Virginia. So tunaweza anza maybe just to get to know Virginia. Virginia ametoka wapi? Okay. Kuzaliwa Lili, nimezaliwa Rift Valley. Okay. Mahali kunaitwa Mount Narok na nikasomea huko primary and then nikasomea form 1 like first term and second term. Then nikaenda shule ambayo nilikuwa nimeitwa shule nyingi but I chose Pleasant View tena Nakuru. Nikaenda form 2, don't ask why. Lazima ni ask why. Si ati nilikuwa mdaku. Ni vile tu yani unaenda nyumbani mzazi anakuambia maybe sijui yani unajua kila mtu ako na mipango yake, labda ni mfuko ama kitu kingine. Ananiambia utaenda hapa. Then finally wakati nilimaliza form 2 third term nikaenda Nyahururu na huko ndio nilimalizia up to form 4. Then after that tukakuja Nairobi. That's where we settled kiasi sababu Nakuru tuko na shamba. Then kuna wakati kulianza vita wakati wa election and we had to move there. Tukakuja Nairobi, so my dad alikuwa na plots, tukakuja Nairobi. That is where wale wadogo waliendelea na education yao na sisi wenye tulikuwa high school tukaendelea sasa mpaka tukamaliza shule. Yeah. Okay. So after that tumeendelea na maisha, then I think hustle inafikanga time ya kuhustle sasa kutafuta pesa. Yeah. Did you make it kwenda university? No, it's just a college. College. Yeah. Okay, sawa. Wakati nilimaliza college, unajua hiyo time tulikuwa tunasoma ni ile time unagojea like 2 years then results zinatoka unaitwa, then mkimaliza tena you have to wait. Kama ile course umesomea lazima ugojee, kama ni ya teaching ama anything else lazima mnagojea. I'm just giving an example. Unagojea baka kazi, so waiting ilikuwa too hard na unajua tu sasa maisha penye iko. Yes. Then by that time unajua siku zilikuwa zimesonga, so already nilikuwa nimeolewa na nimepata watoto, so unajua sasa hiyo si life ya usichana. Inaendelea kuwa hard kidogo. Lazima wale watoto wakule. Yeah, they have to go to school. Unajua tunasema mkono mmoja hauwezi ukavunja chawa. Lazima huyu akileta shilingi moja yule analeta mwingine. So I had to work. Lakini unajua hustle ya Kenya. So hapo ndio nilidecide. Something happened. Sitasema sana what happened. But I had to be alone with the kids. Na ni lazima like a strong mother lazima ningewatafutia. So I had to go outside the country to look for a greener pastures. Yeah. And you chose to go to that one place. Yeah, sure. At first nilianza na Saudi. And surely
life sio simple huko. Ni hard. Na inafaa we mwenye umeenda huko, you ask for God's favor and you adjust, because it's not easy. Yes, I will say it's not easy. Whatever work you are doing, hata kama unafanya kazi gani, yote ni hectic, because you can imagine mtu ambaye umempata amefunzwa na lugha ya mamake kutoka akiwa mdogo, na wewe hujui hiyo lugha. Ile lugha unajua tu ni lugha ya kwenyu na national language yenu na Kiingereza, na yule mtu unamuongelesha Kiingereza anakujibu na mother tongue. You can imagine how hard it is to communicate. Sana. So life there in Gulf, mimi nitasema not only in Gulf, even in diaspora, hakuna mahali life iko simple. Watu ni kung'ang'ana na kuvumilia, because without God's favor, na ukiwa yani na roho nyepesi, hutaweza na Lily, hutaweza. Yeah. The challenges ulikuwa na face. Unajua normally tunasikianga stories za mtu anachapo, unanyang'anywa your things, you can't even be able to come back home. Okay. Lakini unajua of course kuna time unafikanga unasikia hapa mimi nimelemewa. Saudi I stayed for 1 year and a half. Then nikatoka, nikakuja nikaenda Qatar. Yeah. Because I was looking for greener pastures, na unaona sasa kuna tutoto tunataka school fees, tunataka nguo. Yeah. Then we have our mom there, and my siblings were young, some of them, so lazima tungeshikilia. Yeah. Pia huko Qatar ulika follow before you decided to come back? Qatar nimekaa, let me see, it's 5 years. Wow, so you've been away for let's say 6 years. Unajua mtu huwa anakaa ukitarajia, let me add to do better at home. At least ile siku nita decide kwenda nyumbani, I'll settle for good, because east or west home is the best. Always. So acha nifanye hivi ndio at least nikienda nyumbani sitakumbuka hapa, sababu si mahali ati unafurahia. Ni kama mtu akuchukue kwenu akupeleke mahali strange, you will not feel comfortable. But if you know the foreign land you are for something, at least utakuwa na perseverance, juu unajua kuna chenye unafanya, then later it will bring you to something better, na hata watoto wako ama watu wenyu yani utaweza kuwasaidia. So that is why unaona wasichana wengi, it's not bread and butter mahali wako. Okay. Virginia, I know tumeongelelea hiyo part in passing too, but you can explain to us probably what happened to you. There are different stories watu wanasemanga. I've interviewed a couple of people wanakuja wanasema alikuwa anapatia mama yake pesa na amejenga, lakini anapata amejengewa mabati na alikuwa anajua amejenga nyumba ya mawe. Amenunua land, anapata ameambiwa land ni maybe 5 acres, alafu anapata ni 1 acre, you get? So I know for you also something equally happened to. Unaweza tu maybe tuambia when you were in, I'm assuming this time ulikuwa umeanza sasa ukijua vile umesettle Qatar, ndio sasa unaanza kutumana pesa home ukisema do this for me, do this for me. Sure. Okay, wakati tulitoka ushago, nimekwambia hapo nyuma, hatuko tumetoka because of yani happiness. Tulikuwa tumetoka sababu kuna ile tribal war, sorry to say that. Tukahama, my dad alikuwa na plot Roy. So wakati tulikuja hapo, sasa mimi nikaanza kutravel, and my mom ndio alibaki na watoto wangu. So nikiwa kwa kutravel, unajua mzazi kama anakufanyia vizuri, hata wewe you have to thank them, si ndio? So babangu alituleta na akakuja hapo, and then akajenga hapo kando ya plot, akajenga semi permanent nyumba ya mabati. Akaacha my mom there. So by that time mamu alikuwa anaishi peke yake juu wale wadogo walikuwa shule. So wamekuwa wakubwa. Unajua mtu akikuwa mkubwa ukimalizana na shule, kila mtu anaenda shughuli zake. So mimi nikakuja nikapatia my mom watoto na nikaenda. At least yani to be grateful. Wakati nilitoka Saudi nilikuja nikapata my dad alijenga ile nyumba and he went. So nikataka sana kuuliza mahali yako. Hakuna mtu alijua because alitoka tu akaenda. Na acha nikwambie Lidi, kama kuna kitu usiwahi ingilia ni mambo ya wazazi. Never. Usiwahi ingilia. Differences zao. Ujui waliulizana nini. Na juu alimwacha hapo na pia ameandikwa jina lake.
so hakumfukuza, alimwacha tu hapo. So differences zao sisi hatuwezi fikia, but mimi nilimpigia simu na nikamuuliza ako wapi, na akaniambia ako wapi. Then nikajipeleka, that time nilikuwa nimetoka Saudi, nikajipeleka, I went and pleaded with him, nikamuuliza naweza kuja na wale wengine my siblings. Akasema no problem because he was sick by that time. But alikuja akafeel vizuri, so tukienda na siblings he was very okay. So nikaenda na wao and we talked a lot, tukaongea mambo za familia mingi, and akachukua karatasi ya one of the plots hapo penye madhe alikuwa, yani alikuwa beside nyumba ya mabati, so kuna ile plot ilikuwa hapo, hakuwa amejenga. Akatuambia alikuwa amejenga hii semi permanent, ndio ile time atajipanga atajenga nyumba kwa hii plot nyingine. Then nikamwambia because God has begun blessing us, can I kindly build a house kama Mungu atani bless na pesa? And he said yes. Na juu mimi ni mtoto msichana, ile karatasi ya ile plot alipatia brother yangu. You see? Na akasema I've blessed you, okay, all of us. Mkitaka kujenga, na kwanza akaniambia kuna kazini yangu ana plan engineering wa kuplan houses. Atakuonyesha venye utajenga, hata mtu huwa anajenga nyumba ndogo ndogo huku chini alafu inaenda ikiwa ya ghorofa huko juu. So alituongelesha with a lot of peace na akatubariki. So kama mzazi wako amekwambia hivyo and that is your dad, you feel free, you can build. So mimi nikasema instead nianze na kununua kwangu, na my mom amekuwa hapo akinisaidia na kuangalia watoto wangu, let me start by thanking her. Na hii nyumba hata nikijenga, hata ile siku babangu atarudi, akikuja anaweza pumzika wapi? Akitaka even if kama zitakuwa room mingi, anaweza even start a business there. Okay, we started building there. Na nikaeka pesa zangu sana na nikazituma na tukajenga nyumba without my dad saying anything. Hakusema chochote. So during this time ukijenga hamuongei na yeye? Naongea na yeye. Oh. Yes, I was calling him. Mimi nimeishi kuongea na wazazi wangu na nilikuwa naongea na wao. Lakini kuna time ilikuja nikakosa kazi, sikuwa kazi. By that time, yani let me say, venye nimezoea yani kuwatumia pesa, yani like thank giving them, sikutuma. Hata hiyo message niliona juzi kwa simu yangu nikimwambia dad, I'm very sorry, I lost my job. Nikamwambia tu siku ana feel vizuri, sikumexpressia what happened. Nikamwambia I'm very sorry, ndio unaona sija kutumia kitu for long, we lost our job. But I thank God right now, ninaona tutapata nini? Tutapata kazi, life itakuwa back to normal. That message hakunijibu. So the other message I got, sasa wakati nyumba yani iko almost kumalizika, ni don't go further with the project. Unaona? Hiyo kitu really ikanishika tu, yani nikashindwa what is happening. Lakini nikasema labda tu ni differences zao, labda wamepigiana simu sijui what wamesema, akakasirika tu akaona yani atu attack in all ways, si ndio? By that time hiyo nyumba ilikuwa rental. Oh, ilikuwa ishaisha? Kabisa ilikuwa rental, sasa ilikuwa imebakia kidogo. Nao ikakuwa, unajua sasa my siblings wamekuwa wakubwa, even them they have started working. So sistangu na yeye akaanza kusupport. Akasema maybe dad is just anasema tu yani labda tu ni hasira tu kidogo kidogo, let's continue. Unaona? Tukaendelea kujenga, tukaendelea. So wakati amekuja akabomoa ile ya mabati ilikuwa pale. This house was almost ilikuwa karibu yani kumalizika kabisa. Ilikuwa imebakisha last touches hivi ndio imalizike, but mtu angelala ndani. Okay. Ni zile tu yani haziwezi touches zenye haziwezi kuzuia ukae ndani. So after after 12 years, that is when he came back. And he came back
na ubaya mwingi sana akabomoa ile ya mabati. Then watu jua wanajua my mom na ndio wamekuwa kimuona. Wakakuja sasa kuangalia, and it was very early in the morning, it was 7:15 in the morning. Akabomoa ile ya mabati. Wenye watu walimuuliza mbona unabomoa nyumba, na huyu ni mama mzee na kuna watoto ndani, umewaamsha usingizini, kumekuaje? Alisema this is my wife na nataka kumhamisha aende ile nyumba iko pale ya mawe. So watu hawakushindania. Hata it's moving to a better place. Yes, akabomoa. Then mi hiyo time ndio nilikuwa ninakuja. I knew nothing. So mi nakuja nyumbani, lakini napata wamama wanasaidia my mom kutoa vitu juu nyumba ilibomolewa ikiwa na everything, na walitolewa kwa kitanda wamelala. Hii ya mabati wanapeleka ile ya mawe. And I found my dad sitting there. Nikamsalimia vizuri sana. Akaniuliza umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka kazini. Kazi wapi? Nikamwambia kwenye nafanyanga. Then I moved, nikaenda kwa ile nyumba ya mawe. Nikapata my mom. And I found my mom crying. Oh no. Na iliniuma sana, yani hiyo kitu imeni affect, but God's favor imeniweka strong. Juu kama mimi yani ningeonyesha my mom machozi, she could go to depression. Yeah, it would have been venye alikuwa, weak So I was like, unaona, nikamwonyesha that is nothing. Nikamwambia mbona uko hivi mom? Furahia, you are alive. Sio life yako imeenda. And then ni ile ametoa semi permanent. Then nikamwambia acha niende back kwa father. Ile bag nilikuwa nayo, nilikuwa nimenunua drinks, nikaeka soda kwa glass, nikampelekea. And I went to give him. He told me, usinipatie, you're not my daughter. Unaona, at first nimetoka airport that morning, nimepata amebomoa hii semi permanent. Things are just... Yes. Nimekuja na furaha zangu nikifikiria yani vile I will meet my family, unaona. Then all of a sudden nimerudi kwake kuongea naye because I wanted to know what is going on. Ananiambia you are not my daughter. Nikamwambia, nilimuuliza tu swali. Ile siku nilizaliwa, were you happy? And if you were happy, kwa nini saa hii unaona progress na wewe ndio ulituambia tujenge hapa? You can't be happy and be proud of us. Unasema watoto wangu wamenisaidia, hata aseme tu wamenisaidia kufanya hivi because the plot imeandikwa jina yake. Na at least Lili kama ningetaka kununua plot yangu for that time, ningenunua, ningejenga, ningekuwa na rentals, but I kept my parents first. At least watu wasikuwa wanasema unaona huyu anatembea na ako na pesa mingi sana, anaendesha gari, ona wazazi wake mahali wako. Yes. Nilianza na wao, they shine so that God can bless me na mimi nitashine. Lakini hakuona hivyo. Nikampatia soda akasema sitaki. So I thought maybe akafikiria, nikasema labda anafikiria kuna kitu nimeweka, nikaikunywa ile soda nikimuongelesha tu. So the more namuongelesha, he stood na akaniacha hapo nikijiongelesha. Then he went, ile nyumba alikuwa amebomoa mabati, he counted, akaiuza and he left. Uliona akiuza hivi? Ulikuwa tu hapo, you were seeing this happen? Hata wale vijana walibomoa walilipwa nikiwa hapo. Sasa sina nguvu, unajua mtu kama umeland saa hiyo huna nguvu, saa hiyo unasikia tu you just want to rest. Nimeona my mom venye yako, and also the kids were traumatized, you know. So I had nothing to say. Nikagojea tu aende. Akienda, the words he told me, hiyo ya mawe itakuwa next. I thought also it was a joke. Udhani tu ni hasira. Yes. Then after like it was 3 days. Yeah. So unaona sasa mimi siwezi, yani ukikuja huwezi kaa hapo because for one uko na watoto, and then it was the worst time. Msichana wangu alikuwa na join form 1. So really wale watoto wengine wameenda shule, wangu wamebaki. Then watu wanauliza, kwa nini hujaenda shule? Kila mtu, kwa nini hujaenda shule? Wanasema Gukari tubomolea nyumba. So you can see the remorse. Sasa unashindwa utaanza wapi? This is your mom. Huyu ni mtoto. Watoto wako. Where will I start? I thank God. Kuna mtu tu alinikopesha do. Akaniambia,
kwanza upeleke mtoto wako shule, first thing. aondoke hapa, at least to cover something, utakuja kunirudishia Rita. Na Mungu ambariki sana na asiwahi kosa. Amen. Sitamtaja hapa juu alisema nisimtaje. But amen, asiwahi kosa. Yeah, asiwahi kosa. So after like 3 days akakuja. Then akakuja tena na ubaya with what do you call it in Swahili? I don't know, but ni chuma ile ya kuvunja. Akakuja. So he began, akaanza kupiga zile milango. Yeah. Wale vijana alikuwa amekuja na wao. Wakaniona, kuna mmoja ananijua. Wakaniuza what is going on, lakini sikuwa na nguvu. Afu alikuja with a lot of violence. Akachukua mti sasa, anaenda kugonga my mom. Oh no. So nikaishikia juu na nikaslide, nikaanguka. Then this is the second trauma to kids. Unaona? Children waniona. Wako tu hapo, wanalia. So I'm just there begging him. Namwambia kama haujai yani fight tukiwa wadogo, mbona sahi ufight tuko wakubwa? Even the kids wanaona. Hataki kunisikia. Let me tell you, since I was born, I've never seen my dad like that. Sijai. I witnessed before these cameras. Sijai. I saw another picture of my dad. Na nikasema all these things, nikanyamaza. So, mimi niliona, maybe hii kitu inamuuma because tumejenga nyumba. I don't know what is happening. Maybe he's not in his normal status. Maybe someone, I don't want, I'm using maybe. Maybe some, yeah. Maybe someone is pushing him. Ndio aone tukirudi nyuma. But, tuseme tu, he's covered by something. Haoni mbele yani. Haoni after this house is demolished. Kutaendaje. Unaona? So, Lili ilikuja na nyumba ikabomolewa. Mkiwa hapo mnaona tu. Na ikafika chini. Oh my goodness. And mimi baka nililetewa barua ya kupelekwa, ya kufungwa. And he did not refer me as his daughter. Alisema one of my mother's daughter. I mean one of her daughters. Until today, I still have that paper. I have videos of that house. Now you're no longer his child. No. You're your mother's child. So, hiyo kitu ilinisumbua lakini nikasema wewe Mungu, I just want peace. I just want to forgive him. I just want to ignore everything that is going on. Because if I don't have peace, maybe God, you want to use me in another way. Yeah. And if I lose hope in this one, wherever I'm going, it's direct to the grave. And God, I will not allow this to happen to my life. I still have future. I still have a long way to go. Na hizi ni vitu za dunia. These are earthly properties. And it does not belong to me. I just wanted to make them happy. Let me use we because there is someone else who took place in building it. Oh, I was going to ask you kama ilikuwa wewe ama wewe na Yes. your siblings. Just one of my siblings. Oh, okay. That's why I'm using we. Okay. Yes. But I thank God, he has given us peace. Na ametuleia foundation. The foundation is peace. Really, we have nothing. And I know we will have 7 times over what was demolished. Amen. And I choose to forgive my dad, ever. Mi huwa ninasema, even if there is someone who feels bad about me, unknowingly or knowingly, I choose to forgive them. Because you know, unajua, vile tu unabeba mtu kwa roho yako, the heart is too small. It's going to be heavy on you. Itajaa, na roho yako ikijaa, itaanza kuspread to your body parts. And then you will end up being depressed. Sick. You will be sick. You will die. People will forget you. And they will continue with their life. So I choose to forgive. And I choose to be happy. Even if you have nothing, and you are alive, and you are happy, thank God for it. You're so positive. Kuna mtu ako na millions of money, Na hana peace. amewekwa pipes za kubreathe. He or she is using oxygen. Anauliza tu Mungu, I wish
I can breathe ile hewa yako. But us, we take it for granted. Right now really we are breathing na hatujui the breath tuna take in and out It's a blessing. ina cost Mungu nini. We don't know. We are being given freely. There is someone in the hospital who is buying oxygen. Yeah. Something that we are taking freely from God. We don't see these things. We don't see blessings. Tunaona chenye tunapoteza, lakini hatuoni chenye Mungu anatupea. Sleeping at night, unalala. But let me use, it's like you go unconscious because you don't know where you are when you are sleeping. But you just wake up in the morning. Ni kama automatic tu. You cannot even thank God kwa kufungua tu macho hivi na unaona umeona. How many people walienda wakalala in a very comfy places, but they are nowhere to be found. We don't see this. Hey, you're so positive, Virginia. Hey, out of all you've gone through, unajua nakaa hapa nafikiria nikiwa nimekaa hivi chini na mama yangu ni mwene akilia. That's one big pain. Sure. Then you see your house being demolished hivi unaona tu hivi in your face. And how does your family feel about all this that's going on? Because now you're saying, of course, your dad had separated from your mom. But now mama yako pale yuko saizi yako wapi? She's living, where is she? She living with you? No. Currently she's in a rental. Oh no. Ukisha kuwa 18 and above, huwezi kaa hapo karibu yani na wazazi wako. You have to move out and uendelee kutafuta life. Ukifikiria wazazi pia. I'm telling you really, hata kama my dad can meet me right now, aniongeleshe sitamnyamazia. Wow. Aniambie help me. If I will have something to help him, I will. Because I chose to forgive. That was his property. Alikuwa metubrace. Hata kama alikuwa metubrace, we were not building there twende to settle hapo. No, we were building for them. At least wakizeeka ni hawana nguvu, wako na pahali pa kukaa. So that we can get more blessings na sisi tukue na blessings mingi hata tusambaze kwa watoto wetu. But I believe there is God in heaven who forgives, who blesses, atamsamehea. And I chose to forgive him forever. Even anyone else, hata kama kuna mtu mwingine amehusika, hata kama kuna mtu mwingine ameongea about it, baka ikafika mahali imefika, I chose to forgive them. And I know one day they will sit somewhere and say, we know there is God in heaven. I'm like, what you've gone through is painful. Sure. You know, losing money is not easy. Because unajua ile struggle umepitia huko. Unaona vile unasema unakaa mtu anakutukana juu you can't understand small things. Yeah. Yana jama na kutusi. Of course you'll feel bad. Nitakuchekesha, there is one person who asked me, kuna I'm very sorry I forget that person, but you know, it's very hard to forget. Yeah. And she was from Colombia. You know what she asked me before her kids? Do you know a toothpick? And I was like, oh God. Nadhani tumetoka wapi. Nikasema tu Mungu msamehe tu. Nikasema yes I know, and I humbled myself na nikaiendea, nikamletea. Akasema thank you. And they can ask you weird questions. Kukupima ujinga tu. Yani huko hakuna hata mtoto, they don't respect. Unaona kama hapa kwa barabara venye unaweza tembea uone katoto kamekuondokea. Huko they don't have that. They believe they are superior. Wewe sasa kwanza ukiwa mweusi ni jumaji haija kushika vizuri. That's what they believe. You don't shower, that's why you are black. Yeah. Kuna ile racism, you see. It's painful. But you have to fight with it through the favor of God. Hey, Virginia. I don't know where you get your positivity from. That kind of heart. God has filled with so much grace. So much. And we thank God for that. Blessed be to God. Hey, we thank God for because it's hard. Honestly, I listened to your story and I've listened to it again and I'm like, this is hard. You know, see, this is your own father that has done this. It's painful. Mtu umekuwa umegrow up ukisema, this is my father figure. This is my first love. This is, you know, all this. Sure. And I'm very sorry for that. And I used to be daddy's girl. I used to love him, though probably he didn't know. And I repeated it twice to him. And he was like, what are you talking about? I don't get it. And I was like, okay, God just give me peace. And strength. Yeah, because I will still keep on loving him. Wow.
because I know one day he will say there is God. Yes. And maybe things will reverse back and he'll see what he did was Sure. wrong. And come I back. pray God to keep him more and more so that Amen. he can see the blessings. Oh, amen. Yeah. I hope also God keeps you more and more so that you can keep living. You have so much positivity and I you'll believe create so, a yeah. lot. Yeah, and God will help. You may have lost, and you've said, as even you've given an example of Job, he lost so much, but he gained much more. A lot. So you've lost something, but Mhm. you'll gain more. Mhm. You've come back here to settle down. We talked to nyuma, and now you've settled completely. So I would say young generation na wale watu wote Tell yani them. sure wacha tukue na ile roho ya kusamehea wazazi hata kama amekufanyia aje. Don't be very fast to hit mzazi wako ama kumfanyia kitu. Turn to God. Mungu ndiye anakuaga yule baba mkubwa, Mungu ndiye anakuaga yule mama mkubwa kwa wote. God can control them. Wewe huwezi control wazazi wako, but God can in a very fast and a simple way. This is ni kama nimekuwa someone kanisani. I feel so blessed. I feel blessed knowing that it's a testimony. Honestly, this is not even a story. It's a testimony that you're saying it was so bad for you, but you still hope and keep saying it's, Sure. and you're so happy. You know, you're a happy soul. Tumeshinda tukicheka even here vijine huku kila mtu anaongelesha hapa tu ni kucheka. And I pray that will be your life completely till the end, of happiness, of so much peace. Sure. And I think one thing Tuko family we have learned from today is forgiveness is so important. It brings you so much peace. It gives you hope for tomorrow. And it doesn't matter what has happened yesterday. Tomorrow is going to be a better day. The sun always shines. At the end of the day, it may rain, but the sun shines. Like even today before we came, kumenyesha, but now the sun is out because there's always light. There's always some positivity. Sure. And I thank you so much, Virginia, for opening up and telling us your story. It's not easy, of course, because I know even telling your story, kuna watu watasema, oh, you're giving your dirty laundry in public. It's not usually easy, but we appreciate you so much. Umeketi chini sisi kutupatia story, because for you telling us, one, it's a form of healing for you. Sure. And also, I say it's okay. I told you, not all people can be good to you. So whatever may come, negativity, positivity, I'm just there. you're Ready to forgive, ready to love, and ready to continue. Nothing is affecting me because I know there is God and there is real God. And all those people who come with positivity and negativity, they were created by God. So they are very much welcomed. Yeah, you know, it's good. You've also taught people a lesson. I'm sure kuna mtu wako huko Gulf, anakusikia anasema, ai, Virginia yani amepitia hii. Anakumbuka hata yeye alifanya the same thing, amejenga na hakuna kitu, anafika Kenya, nothing. And if I can say really, it's, let's not trust people at home so much. I see those comments. Gawa pesa zako zile portion yako ya kuwatumia. Save your money in another way. There are circles, there are banks, I mean, that you can trust. Yeah. Look for something trustworthy, more trustworthy. Sisemi watu wote ni wabaya. There are still family members who can save your money and you get them. But to be safe. Let's not trust individuals seriously. Let's work with the institution and circles. That's what I can say according to experience. Sure. Yeah. Thank you so much, Virginia. Tukimalizia, I think if someone wants, because now we are here. By the way, this is her shop. She's starting to rebuild herself, and rebuilding herself, she's selling very nice clothes. I don't have a child yet, but I know people who have children, so lazima ndachukua 1, 2, 3 things. And this is a form of her getting back in her feet, because she lost a lot. So I don't know, Virginia, kama unataka watu wakusaidia, unataka watu watakuongelesha, because you'll need help eventually. I mean, you need to be kushikiliwa mkono. I don't know if you can give us your number or your email or your whatever you want, whichever way you're comfortable with people getting in touch with you. Okay. Kama vile nilisema, mtu alinikopesha tu pesa zake. Imagine. So, I'm sorry to say, I'm still paying debts, sijamaliza. Oh, okay. And someone just did something to me, as you can see. I'm trying my best and I know God will bless me. I think I'm here like 4 days, really. And it's just the beginning. Yeah, 4 days, and you can see it's a new place. I've never been here. This is Githunguri, this is Kiambu.
and you have seen we have been with you like 10 minutes outside. You see how I'm relating with people, and they are new, they don't know me. So entrance everywhere. So even now I know najua kuna wengine wamegoja nje, but it's okay. With God's favor, everything is possible, and I know I'm going far, and I know I will come back to your media to say thank you to people. So I don't know what to give. Maybe my number. Your number is fine. At least Okay. now you're saying you still have debts. Tunaweza kusaidia Yeah, sure. tushikane, tusaidie ulipe ishe. Hakuna kitu mbaya kwa akili kama deni. Sure. Then our mom is still in dental. So venye tu God anatu bless ndo tunaendelea yani. God will help us. I don't believe this year will end when my mom is still in rental. Amen. I trust in God. Hey, another high five. You're so positive. Yeah, you can give us I your know number. because she's passing through a hard time, but she cannot speak it out. My number is 0792 276 880. I repeat again, 0792 276 880. That's my number. Yeah. Jina ni? Virginia. Kwa M-Pesa itasema Virginia? Itasema Virginia Nduta Maina. Okay. Maina is still my dad. He's yeah. still your dad. He's still going a to be prior. your name. Yeah, he's there on my email. He's there on my ID card. Every detail. Who's your dad? It's Maina, because I know that is my biological father. Yeah. And I know one day I'll meet him and he will have a lot of peace. Maybe probably there is something happened and that is the way he could express himself. Probably he will tell us. But for me, now, I lift my hands before God and I say, Dad, where you are, I've forgiven you. that's so positive. And I still love him. There's no better way And to I end. still love everybody, even my siblings. I love them. Yes. And as well, I love you so much. Ask me, I found a friend in Githunguri now. Yeah, so thank you so much again, Regina. Thank you for opening up. Yeah. And thank you to you, our Tuko family. As you've heard, she's been through a lot and she still needs our help. Me, I'm always saying this is a family. Together, when we come together like this, we hold each other's hands. Sure. We are a Tuko family. And the family that we are, tukuje together, we help Virginia. Amalize deni, she has children. So, you know, when you're done with debt, at least your one side is gone. Then she continues to have this, to build herself, to help her mother, to help herself. You know, like, and even the future for her needs to be okay. And she can only do that kama tutamuondolea hizi shida ndogo ndogo ziko hapa. So let's come together. You've had her number is there. I will make sure it is pinned down also in the comment so that if you want to reach out to Virginia, she's very open, very nice. You talk to her on phone, you laugh and you'll feel excited. So do call her. Let's support her because we are here as a family. Thank you very much. My Tuko family. I think until next time, I'll just say kwaheri.